Exodus chapter 30. פרק ל'. You are to make a site, a smoking site, for smoking incense. ועשית מזבח מקטר קטורת. Of acacia wood you are to make it. עצי שיטים תעשה אותו. A cubit its length, and a cubit its width. אמה אורכו ואמה רוחבו. Square it is to be, רבוע יהיה. and 2 cubits its height. ואמתיים קומתו. Its horns from it. ממנו קרנותיו. You are to overlay it with pure gold. וציפית אותו זהב טהור. Its roof, its walls all around, את גגו ואת קירותיו סביב. and its horns. ואת קרנותיו. And you are to make a rim of gold all around, ועשית לו זר זהב סביב. and 2 rings of gold you are to make for it beneath its rim. ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרו. On its 2 flanks you are to make them on its 2 sides. על שתי צלעותיו תעשה על שני צידיו. That they may be for holders 4 poles, והיה לבטים לבדים, to carry it by means of them. לשאת אותו בהמה. You are to make the poles of acacia wood, ועשית את הבדים עצי שיטים, and you are to overlay them with gold, וציפית אותם זהב. and you are to put it in front of the curtain that is over the coffer of testimony, ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות. in front of the purgation cover that is over the testimony, לפני הכפורת אשר על העדות, where I will appoint meeting with you. אשר יבעד לך שמה. And Aharon is to send up smoke, fragrant smoking incense, on it. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים, In the morning, every morning. בבוקר בבוקר. When he polishes the lamps, he is to send it up in smoke. בהטיבו את הנרות יקטירנה. And when Aharon draws up the lamp wicks, between the setting times, he is to send it up in smoke. ובהעלות אהרון את הנרות בין הערביים יקטירנה. A regular smoke offering before the presence of Yahweh, throughout your generations. קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. You are not to offer up upon it any outsiders smoking incense, לא תעלו עליו קטורת זרה, either as offering up or as grain gift, ועולה ומנחה, nor are you to pour out any poured offering upon it. ונסך לא תסחו עליו. Aharon is to do the purging upon its horns once a year, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, with the decontaminating blood of purgation. מדם חטאת הכיפורים. Once a year he is to do the purging upon it throughout your generations. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. Holiest holiness it is for Yahweh. קודש קדשים הוא לאדוני. Now Yahweh spoke to Moshe, saying, וידבר אדוני אל משה לאמור. When you take up the head count of the children of Israel, in counting them, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, they are to give each man a ransom for his life, for Yahweh. When you count them, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, that there be no plague on them, when they count them. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. This is what they are to give, everyone that goes through the counting. זה ייתנו כל העובר על הפקודים. Half a shekel of the holy shrine shekel, מחצית השקל בשקל הקודש. 20 grains to the shekel, 20 גרה השקל. half a shekel, a contribution for Yahweh.
מחצית השקל תרומה לאדוני. Everyone that goes through the counting, כל העובר על הפקודים, from the age of 20 years and upward, מבין 20 שנה ומעלה, is to give the contribution of Yahweh. ייתן תרומת אדוני. The rich are not to pay more, העשיר לא ירבה, and the poor are not to pay less than half a shekel, והדל לא ימעיט ממחצית השקל. when giving the contribution of Yahweh, to effect ransom for their lives. לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. You are to take the silver for ransoming from the children of Israel, ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל, and are to give it over for the construction service of the tent of appointment, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. that it may be for the children of Israel, as a remembrance before the presence of Yahweh, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני, to effect ransom for their lives. לכפר על נפשותיכם. Now Yahweh spoke to Moshe, saying, וידבר אדוני אל משה לאמור. You are to make a basin of bronze, ועשית כיור נחושת, its pedestal of bronze for washing, וחנו נחושת לרוחצה, and you are to put it between the tent of appointment and the slaughter site, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, you are to put water therein, ונתת שמה מים, that Aharon and his sons may wash with it, their hands and their feet. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. When they come into the tent of appointment, they are to wash with water, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים so that they do not die, ולא ימותו. or when they approach the slaughter site, to be in attendance, או וגישתם אל המזבח לשרת, to send up fire offerings and smoke for Yahweh. להקטיר אישה לאדוני. They are to wash their hands and their feet, ורחצו ידיהם ורגליהם so that they do not die. ולא ימותו. It is to be for them a law for the ages, והייתה להם חוק עולם, for him and for his sons throughout their generations. לו ולזרעו לדורותם. Now Yahweh spoke to Moshe, saying, וידבר אדוני אל משה לאמור. And as for you, take your fragrant spices, essence, ואתה, קח לך בשמים ראש, streaming myrrh, 500, מור דרור 500, cinnamon spice, וקינמון בסם half as much, מחציתו, 50 and 200, 50 ו200, fragrant cane, 50 and 200, וקנבוסם 50 ו200, and cassia, 500, by the holy shrine shekel, וקידה 500 בשקל הקודש, as well as olive oil, a hin. ושמן זית הין, And you are to make from it anointing oil of holiness, ועשית אותו שמן משחת קודש, perfume from the perfume mixture of perfumers' making, רוקח מרקחת מעשה רוקח, anointing oil of holiness it is to be. שמן משחת קודש יהיה. You are to anoint with it the tent of appointment, ומשחת בו את אוהל מועד, the coffer of testimony, ואת ארון העדות, and the table and all its implements, ואת השולחן ואת כל כליו, and the lampstand and all its implements, ואת המנורה ואת כליה, and the site for smoke offerings, ואת מזבח הקטורת, and the site for offering up, and all its implements, ואת מזבח העולה ואת כל כליו,
and the basin, and its pedestal. ואת הכיור ואת קנו. You are to hallow them, that they may become holiest holiness. וקידשת אותם, והיו קודש קדשים. Whatever touches them shall become holy. כל הנוגע בהם יקדש. In Aharon and his sons you are to anoint, ואת אהרון ואת בניו תמשח. and you are to hallow them, to be priests for me. וקידשת אותם לכהן לי. And to the children of Israel you are to speak, saying, ואל בני ישראל תדבר לאמור. Anointing oil of holiness, this is to be for me throughout your generations. שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. On any other human body it is not to be poured out. על בשר אדם לא ייסח. In its exact proportion you are not to make any like it. ובמתכונתו לא תעשו כמוהו. Holiness it is. קודש הוא. Holiness it shall remain for you. קודש יהיה לכם. Any man who mixes perfumes like it, איש אשר ירקח כמוהו, or who puts any of it on an outsider, ואשר ייתן ממנו על זר, is to be cut off from his kinspeople. ונכרת מעמיו. Now Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, Take your fragrant spices, קח לך סמים, drop gum, onycha, and galbanum. נטף ושחלת וחלבנה, These fragrances and clear incense, סמים ולבנה זכה, part equaling part are they to be. בד בבד יהיה. You are to make with it smoking incense, ועשית אותה קטורת, perfume of perfumers' making, רוקח מעשה רוקח, salted, pure, holy. ממולח טהור קודש. You are to beat some of it into fine powder, ושחקת ממנה הדק, and you are to put some of it in front of the testimony, in the tent of appointment, ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד, where I will appoint meeting with you. אשר יבעד לך שמה. Holiest holiness it is to be for you. קודש קדשים תהיה לכם. As for the smoking incense that you make, והקטורת אשר תעשה, you are not to make any for yourselves in its exact proportion. במתכונתה לא תעשו לכם. Holiness shall it be for you, for Yahweh. קודש תהיה לך לאדוני. Any man that makes any like it, to savor it, איש אשר יעשה כמוה להריח בה, is to be cut off from his kinspeople, ונכרת מעמיו.